Walking down a London street, tourists love to stop on a bench and put their arms around Winston Churchill and Franklin D. Roosevelt, two heroes of the Second World War. Winston Churchill, the British Lion and former Prime Minister, undoubtedly defeated Adolf Hitler, but left some enduring bitter memories in India. The history of British India dates back to the early 17th century, when the English merchants established their first trading post there. Around 1750, the British East India Company settled permanently and occupied most of the territory for about 2 centuries. The British lived in India comfortably and exploited all of its resources. Calcutta remained the capital of British India until 1911. In this city of Victorian era, and in various other parts of Bengal, during the Second World War, occurred one of the most horrific and least known episodes of India's history. The entire region suffered a terrible famine. England never extended a helping hand, as this statue would have you believe, and bears an enormous responsibility for the disaster up to this day. During the year 1943, tens of thousands of peasants were starving on the pavements of Calcutta. Between 3 and 5 million people were wiped out by a dreadful famine in West Bengal and in modern-day Bangladesh. This tragedy could have been avoided according to many British and Indian historians. Mr. Emre तशरीफ ले आए. ये Duke of Devonshire है. The tragedy tainted the last years of British occupation. It was the result of a chain of events, the outbreak of the Second World War being the main factor. The British government recruited massively among Indians from its colony. There were 200,000 Indian soldiers before the war, and very soon their number grew to 2.5 million. They were sent to different battlefields in northern India, in the Middle East, and even in Europe. Lord Linlithgow, the Viceroy of India, arrives for his summer holiday in England. In 1939, the Viceroy simply declares war on behalf of the Indian people, the assumption that if Britain is in the war, then India will automatically be in it too, and therefore there isn't any consultation, which is certainly a catastrophic political mistake. The sheer lack of consultation epitomised how little significance the British authorities appeared to attribute to Indian opinion at a time when, of course, they desperately needed Indian soldiers in order to fight the war. In Bengal in 1942, you already had a very difficult situation, and that's interesting because there was a bumper crop that year. The problem was that there had been a lot of shortages already showing up. Reason being was that India was a major part of the war effort. So a lot of things were being taken out of India at the time, like wheat from the West, even railway tracks, any kind of resource, jute bags. আগে সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব যে প্রোডাকশন সিস্টেম তার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের খাবারটা রাখতে পারত বাংলার কৃষক, কিন্তু এখন সরকারি বিভিন্ন এজেন্সি বা সরকারি বিভিন্ন ফোরে বা দালালরা তারা প্রায় হয় লোভ দেখিয়ে নয় বাধ্য করে চাষিদের
তাদের কাছ থেকে ধান চাল কিনে নিতে। এটা যে প্রথমে একটু লোভে পড়েই চাষিরা দিয়েছিল, কারণ একটা অতিরিক্ত দাম তাদের দেওয়া হচ্ছিল। আমাদের গ্রামে চালের মণ ছিল 5 টাকা, দুধের সের ছিল 2 পয়সা, নুন ছিল 1 পয়সা। একটা সচ্ছল জীবন ছিল। তো যুদ্ধ শুরু হলো, এই প্রথম আমরা এরোপ্লেন দেখলাম। যুদ্ধের সময় আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে এরোপ্লেন যেত, দেখার জন্য আমরা ভিড় করে গ্রামের বাড়ির উঠানে নামতাম, সবাই মিলে নামতাম। উড়োজাহাজ দেখাটাই একটা মস্ত বড় ব্যাপার ছিল। তারপরে হঠাৎ একদিন জানা গেল যে চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে। চালের মণ ছিল 5 টাকা, সেখান থেকে 60 টাকা উঠেছে। আমার বাবা এসে বললেন বাড়িতে যে দেশে হয়তো দুর্ভিক্ষ হবে। You had Pearl Harbor in December 1941, and it became rapidly very clear that the Japanese could not be stopped. So the British panicked because the one thing they did not want to lose was India. And the Japanese were smashing through the British defenses in Southeast Asia. 3 days after Pearl Harbor, Japanese troops landed on Luzon's north coast. The following day, still another Japanese landing was made on Luzon's east coast. As soon as I heard that Japan had attacked the United States, my first feeling was that British territory in Malaya had also been the object of a Japanese attack. The strength of the Japanese forces was woefully underestimated, not only by Churchill, but by the British in general. There was considerable complacency, the real difficulty in believing that non-white people would be able to achieve such rapid military superiority and demonstrate such skill. So this is an episode which is seen as really as a kind of humiliation. The fact that the Japanese and non-white people have inflicted on this defeat is seen as more of a problem than the Germans inflicting defeats or the Italians inflicting defeats nearer home. That there would be a Japanese invasion was a very widely perceived reality. We must remember at this point that the Japanese were, by 1942-43, certainly at the borders of India, in the northeast as well as on the Burmese border. So the eastern districts of Bengal the most eastern districts of Bengal were certainly under threat of an imminent Japanese invasion. Then, the war broke out in the southeastern front. The Philippines, Malaysia, and Singapore fell into Japanese hands. At the same time, the Congress Party, led by Gandhi, threatened the British Empire from within. মহাত্মা গান্ধীজি 9 আগস্ট 1942 9 আগস্ট অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে উনি ঘোষণা করলেন, কুইট ইন্ডিয়া, ইংরেজি তুমি ভারত ছাড়ো। তা সেইটা যখন উনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সেখানেই সমস্ত নেতাদের অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তাদেরকে সবাইকে ব্রিটিশ সরকার অ্যারেস্ট করলো, জেলে ঢোকালো। তার ফলে সারা ভারতবর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল। Another nationalist leader, more radical than Gandhi and other Congress members, took up arms against the empire. His name was Netaji Subhas Chandra Bose. This Bengali leader decided to go into exile to fight the English. He even sought support from the Germans and their Japanese allies.
এরপর তো তিনি চলে গেলেন সিঙ্গাপুর এবং তারপর টোকিও এবং জাপানের সঙ্গে সেখানে তিনি চুক্তিবদ্ধ হন এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তাকে তিনি অধিনায়কত্ব দেন, লিডারশিপ দেন এবং যে গভর্নমেন্ট যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট যেটা তৈরি আজাদ হিন্দ সরকার, সেই আজাদ হিন্দ সরকার সিঙ্গাপুর থেকে কাজ শুরু করে এবং সেখানে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তারা ভারতবর্ষের বার্মার মধ্য দিয়ে রেগুনের দিকে আসতে শুরু করে এবং যেটা ইংরেজদের কাছে একটা প্রচণ্ড ওয়ার থ্রেটে পরিণত হয়েছিল। ওই যে জাপানি ওদিক থেকে আসছে, নেতাজি আসছে, আমরা সুশীলদারা বলেছিল যে নেতাজি যদি আসে আমরা তাকে আহ্বান করব। তারা ভেবেছিল যে সমুদ্রপথে নেতাজি এসে যেতে পারে, কন্টাই এই দিক থেকে আসতে পারে সমুদ্রপথে। তার জন্য আমাদের সুশীলদা আমাদের জাতীয় সরকার প্রস্তুত নিয়ে রাখছিল। In the case of Bengal, of course, this gets a separate and a different emotional dimension because of Subhash Bose's involvement with the Japanese. So this is not just going to be a threat, this is also going to be a liberation. It has, that threat contains within it the potentials of a liberation as well. So there is expectation and there is fear. The Japanese army was advancing towards Indian borders. In December 1942, bombs were dropped on Calcutta and other cities in Bengal, such as Chittagong. লোকজন সব শহর ছেড়ে গ্রামে চলে আসছে। এই সময় চালের দাম হু হু করে বাড়তে লাগলো এবং এক সময় এলো যখন আর চাল পাওয়া যায় না। আমরা গ্রামের জমিদার ছিলাম, অর্থাভাব তেমন ছিল না, কিন্তু চাল না পাওয়া গেলে টাকা দিয়ে কেনা যায় না। আমার মনে আছে যে আমার মা সকালবেলা আমাদেরকে স্কুলে যাওয়ার পথে মিঠা আলু সিদ্ধ করে খাওয়াতেন, আর চাল নেই। আর ব্রিটিশ সরকার সে সময় সমস্ত নৌকা এবং সাইকেল, গরুর গাড়ি ইত্যাদি যানবাহন যা কিছু ছিল সিজ করে নিয়েছিল, যাতে করে ওরা যদি এসে যায় কোনোভাবে কোনো এই সাইকেল বা এইসব নৌকা টৌকা যানবাহন না পায়, যাতে পর গ্রামগুলো দখল করে না নিতে পারে, সে কারণের জন্য সমস্ত সিজ করে নিয়েছিল। আমার মামারা ছিলেন নৌকো ব্যবসায়ী, তাদের অনেকগুলো নৌকো ছিল। এই নৌকোগুলো তারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হতো, যেমন গয়নার নৌকা। এখন তো লঞ্চ, স্টিমার অনেক কিছু, তখন তো ছিল না। এই গয়নার নৌকায় করে যাত্রী বহন করত, গ্রাম থেকে বরিশাল শহরে, চাঁদপুরে, বন্দরে এসব যেত। আর ছিল মালবাহী নৌকা, ওদের চাল ডাল তরি তরকারি সব বিভিন্ন জায়গায়, যেহেতু নদীমাতৃক দেশ, নৌকাটাই ছিল যানবাহনের বড় উপায়। হঠাৎ করে দেখা গেল এক সময় যে বিভিন্ন লোক এসে আন্ডার পুলিশ প্রোটেকশন এই নৌকাগুলো ভেঙে দিচ্ছে। আমার মামাদের কয়েকটা বড় বজরা ছিল, সেই বজরাগুলো তারা ভেঙে দিল। কেন? জানা গেল যে তারা হচ্ছে কি, জাপানিরা এসে এইসব নৌকা ব্যবহার করবে, চাল ডাল নিয়ে যাবে, সেজন্য নৌকাগুলো দিল। হোল বাংলাদেশের যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটাকে ওরা নষ্ট করে দিল। Here in London, in a secret shelter, the most important decisions were taken by Churchill and his advisors. From this underground bunker, an order was sent to implement a scorched earth policy in the Bengal region, which would play a very important role in causing the famine. So by February, you already started having the implementation of a scorched earth policy. In January, you had the orders sent out from London for scorched earth, meaning that boats and food would be destroyed. Anything that the Japanese could use to invade Bengal or India. And Bengal at the time, of course, means including what is now Bangladesh, where rivers are crucial to transportation. So destroying boats meant destroying livelihoods, because farmers could not get to their fields, which were often across the river or on an island.
potters could not get their clay, fishers could not get fish. It completely smashed the economy of the region. Indeed, this British military strategy had a devastating impact on all of rural Bengal. The Midnapur district in particular, located about 150 kilometers from Calcutta, was the primary target because of the extremely active anti-British revolutionary movement present there. It was also located on the coast of the Bay of Bengal, an area considered strategically vulnerable in case of a Japanese landing. Today, only a few people who have experienced those painful times remain. Prabhat Kumar, 88 years old, is one of them. তখন আমার বয়স ছিল ধরুন 16 বছর 6 মাস। আচ্ছা, সেই সময়ে সরকার থেকে, ইংরেজ সরকার তখন গ্রামে খাদ্যবস্তুর জন্য রাখবে না, এবার পুড়িয়ে দিচ্ছে। কেন না, সমুদ্রের ধারে বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে পারে, সেই জন্য তারা যেন কোনো খাদ্য না পায়। সেইভাবে ধান চাল, আমাদের পাড়াগ্রামের তো ধানই হচ্ছে অবলম্বন, অর্থাৎ ধানটা পুড়তে আরম্ভ করলো। মরাই পর যেখানে থাকে, যেখানে ধান থাকে, আচ্ছা গোলা, সে গোলাতে আগুন লাগিয়ে শেষ করে দিচ্ছে। তারপরেই আগস্টে 16ই আগস্ট 1942-এর 16ই আগস্ট মহাসপ্তমীর দিন বন্যা হলো। প্রবল সকাল থেকে বর্ষা শুরু হচ্ছে, ঝড় বর্ষা, দুপুরের দিকে ঝড়ের বেগ বাড়তে লাগলো। মানুষের মনে আতঙ্ক দেখা দিল যে কী হবে না হবে। In October 1942, a tsunami killed more than 40,000 people and destroyed all of the crops and livestock in the coastal areas of Bengal. It left hundreds of thousands of people homeless and starving. 3-4 দিন লোকে রান্নাবান্না করতে পারে না। কিছু সব লোক তারা দল বেঁধে বেরোলো, সব বড় লোকেদের বাড়িতে গিয়ে কিছু কিছু তারা সাহায্য চাইলো দল বেঁধে এইরকম করে। তারপরে ধীরে ধীরে জলটা কমে গেল, ধান আর হলো না, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তখন একেবারে কিছুই সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়নি। সেই সময় মানুষ পরস্পরকে যতটুকু পেরেছে সাহায্য দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে, স্থানীয় মানুষ, তাছাড়া সাহায্য করার মতো ছিল না। আর বিশেষ করে তখন দারিদ্র্যের চরম ছিল। So all in all, by the end of the year, the major harvest in Bengal comes in January, December. That harvest appears to have been short. And by early 1943, the Bengal governor and the Viceroy of India are both saying, look, we need food imports. Otherwise, we can't continue to supply the war effort. And India was also hosting 2 million soldiers at this time, the Indian army, plus a lot of soldiers were about to come in order to push the Japanese back. And the available resources were going all towards the army. So you have, eyewitness accounts saying that the government was going around collecting everything, fish, cattle, eggs, fruit, everything was being collected and fed to the army. That there was enough food that was available. Okay? There were pockets of scarcity, but any government could have allowed the transport of food from areas of plenty to areas of scarcity. The British government, because it saw itself as being under threat of a Japanese invasion and had already was following what has been called the Scotch-Dart policy and also had appropriated boats, there were not enough
transport available to move food from areas of plenty to areas of scarcity. And this is what created famine conditions. It was an artificially created, man-made shortage of food. সব কলকাতার দিকে সবাই গেছে, আশেপাশে যেখানে দুটো দুটো খাওয়ার জন্য গেছে, ভিক্ষে করে খাওয়ার জন্য, বাঁচার জন্য চেষ্টা করে। তখন চাপটা ব্রিটিশের উপর বেশি পড়েছে। এবং তখন তো ইয়ে ছিল, আইনসভা ছিল, প্রাদেশিক আইনসভা ছিল, তাদের উপর ব্রিটিশের উপর চাপ হয়েছে, নিন্দাবন্ধ হয়েছে, খবরের কাগজ বেরিয়েছে। লোকের তো বহু লোক মরেছে এবং কঙ্কালসার দেহ মানুষের সেই অবস্থা দেখলে ভয় লাগে। একটা মানুষকে দেখলে যে মানুষ না, এটা প্রেতাত্মা, এরকম ভয় হবে। এরকম মানুষের অবস্থা কোনো রকম টেনে। আমি গ্যাঁওখালিতে যেতাম, খাল পাড় দিয়ে রাস্তায় অনেক ডেড বডি, মানে মরা দেহ পড়ে থাকতো, কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে, শুকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এরকম কে কাকে পড়াবে, কে কাকে দেখবে? চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, যে যার জীবন বাঁচানোর জন্যে কেউ। এখানে আমার এই প্রতিবেশী একটা ফ্যামিলি, মেয়ে বিক্রি হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবতে পারা যায় না। একটা মেয়ে, তাকে পতিতালয়ে নিয়ে গেল না কি জানি না, বাইরের লোক এসে তাকে কিনে নিয়ে চলে গেল। অনেক ফ্যামিলি তো আর ফিরে আসেনি, যা চলে গেছে তাদের আর ফিরে আসে না তারা আর। আমার বড়দা তখন সব লোকেরা, গ্রামের লোকেরা শহরমুখী হলো, এখানে খেতে না পেয়ে, পথে ঘাটে না খেতে পেয়ে রাস্তায় হুঁচুট খেয়ে পড়ে পথে ঘাটে মরছে। কোথায় চলে গেল, কোথায় মরলো, কি হলো তার কোনো খোঁজ খবর নেই। এরকম হয়েছে চরম অবস্থা, দুর্ভিক্ষে। আমার তো বয়স তখন 13 থেকে 14 বয়স। আর সেই সময়টাতে আমি দেখেছি মানে ফ্যামিনের এমন একটা চেহারা যে লোকে যেন মানে বাড়ির থেকে থালাটা নিয়ে, ভালো একটা শাড়ি আছে, কিন্তু থালাটা নিয়ে তারা নতুন একটা শব্দ বেরোলো, লঙ্গরখানা, কিচেন। লঙ্গরখানা বলে এটাকে। তার মানে হচ্ছে যেখানে খাবারটা পাওয়া যাবে। এবং মানে ভীষণ ক্লিষ্ট চেহারা, নিজের একদিকে মানবিকতা, আরেকদিকে দুঃখ। তারপর একদিন দেখলাম স্কুল কয়েকদিনের জন্য ছুটি। কেন? দুটো লোক এসে মরে পড়ে আছে না খেয়ে, তার বমি টমিতে ক্লাসরুম নষ্ট হয়ে গেছে। দুদিন ছুটি দিয়ে ওসব পরিষ্কার করা হলো। তারপর দেখা গেল লোকজন আসতেছে, গ্রামের লোকজন আসতেছে, তারা এই কচু পাতা যা তা খাচ্ছে, কারণ খাবার নেই। চুই ডাকাতি বেড়ে গেল, এটা ভয়াবহ অবস্থা তখন। Sumitra Chatterjee is a very well-known actor in Bengal, still appearing regularly on stage. He played in many films by director Satyajit Ray, including Distant Thunder, a story about the 1943 famine in Bengal. The famine left a deep mark on his memory of his childhood in a village not far from Calcutta.
তেমন দেখলে হিরু? আমরা আর কি দেখবো পণ্ডিত মশাই, আমাদের যেমন দেখাবে তেমনি তো দেখবো। হাতির মতো গোলা আর এই 5 জনকে 5 আড়ি করে ধান দিতে যে পইড়ে গেল। তোমাদের তো আউশ ধান পেকে উঠছে ভাদ্র মাসে। In 1943, I must have been only 8 years old, a child. But I have some very, I should say, strong memories regarding this famine. These people from the villages, they would crowd the streets, they would come to the houses and would cry out, "Pendao ma, pendao." Anyone who has heard that cry, pan is the water coming out of the boiled rice. They knew that if they asked for rice, cooked rice, even the person from whom they are begging, he hasn't got the means to give it to him. But usually in a Bengali household, that boiled water is thrown away. They were asking for that so that they can survive. And anyone who has heard that cry, that same cry all over Bengal, "Pan dao ma," mother, give us that boiled water, will never forget in his life. Never, never. ব্রেস্ট চেপে 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 মা দুধ বের করছে। দুধ বের করে দেখতে পেল যে বাচ্চাটা মারা গেছে। বুঝতে পারলো, ফলো করতে পারছিস আমার কথা? বুঝতে পারলো বাচ্চাটা মারা গেছে। এমন সময় দেখে সামনে তার আগে আরেকটি মেয়ে দাঁড়ানো, তার যে বাচ্চা সে তখনও বেঁচে আছে। সে তখন ওই বাচ্চাটাকে ওই নিজের যে বুকের দুধটা, সেই দুধটা দিয়ে ওই বাচ্চাটার মুখে ঢেলে দিল। ওই বাচ্চাটা বেঁচে গেল। এ আমার নিজের চোখে দেখা, আমার তখন চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে গেল। আমি ভাবতেই পারি না যে এত কষ্ট করে একজন মা, সে তার আর নিজের সন্তানকে মারা যেতে দেখেও অপরের সন্তানকে কেমন করে বাঁচালো। এইটা আমার একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমার দুঃখের অন্ত নাই, দুঃখ কার কাছে জানাই, আমার সুখের সপর ভাঙলো রে এই সুরাহি বাজারি। ও ভাই রে ভাই, ও 1350 কথা মনে কি কেউর পরে গো, মনে কেউর পরে। আরে ক্ষুধার জ্বালায় বুকের সাওয়াল, ও ক্ষুধার জ্বালায় বুকের সাওয়াল। মতি, ও মতি, When there was this talk of making a film, the first thing that came to my mind is I will get an opportunity for the first time in my acting career to show something, at least in my own little capacity, a thing that have haunted me all my years. And many people said that it is one of my best performances till date.
I know why it is, because I have lived through those experiences. Those shadow of death looming large behind my head. ব্রিটিশরা চাইছে দেশে যে খাদ্য ধান চাল সৈন্যবাহিনীর জন্যে নেওয়ার জন্যে ইস্পাইন কোম্পানি বলে একটা কোম্পানিকে এজেন্সি দিয়েছিল। সেই কোম্পানি সেই বড় লোকদের যাদের সব ধান চাল আছে দেশ থেকে তারা নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা জোর করে নিয়ে গেল। সেইটা আমরা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমাদের বারমৃত বেড়া একটা মিল থেকে ধান নিয়ে যাওয়ার সময় পাবলিক গিয়ে সেখানে বাধা সৃষ্টি করার জন্য গুলিগোলা চলে। সেখানে ব্রিটিশের সৈন্যরা নিয়ে এসে সেখানে কয়েকজন মরল টরল। এরকম করে আমরা তখন এইটার প্রতিরোধ করার জন্যে জাতীয় সরকার গঠন করলেন। 17 ডিসেম্বর জাতীয় সরকার। সেই জাতীয় সরকার পেছনে আরও কারণ ছিল। আমার এই অঞ্চলে মাসুড়িয়া গ্রামে একই দিনে পুলিশ মিলিটারি 46টা নারী ধর্ষিতা হয়েছিল। যখন পুলিশ মিলিটারি আসছে তারা দেখে পুরুষরা সব ঘর ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে গেছে, আর মেয়েরা ছিল বাড়িতে। সেই অবস্থায় মেয়েদের ধর্ষণ করে টরে এরকম করে 46টা মেয়ে একই দিনে। We have enough historical documentation showing in particular localities food shortages were met with by colonial administrators with some degree of efficiency. On the other side of the equation, there were many nationalists who also did not do much to support the people who were dying of hunger. We also now know that there were many people who speculated and hoarded food grains in Bengal who were not colonialists, but in fact were native Bengalis, who made a lot of profit from the misery of the people. আমাদের ন্যাশনালিস্ট লিডাররা পার্টিকুলারলি গান্ধীজির মাধ্যমেই যে নন ভায়োলেন্সের পলিটিক্স একটা যে আমাদের ছিল, যে অহিংস আন্দোলন, সেই অহিংস আন্দোলনের একটা বলা যায় যে প্রভাব এই সাধারণ মানুষের উপর ছিল। তারা কিন্তু তো চট করে তারা অস্ত্র তুলে নেওয়া বা আক্রমণ করা বা কোনো লুণ্ঠনের মধ্যে যাওয়া, নিজেরা সাফার করছেন, খেতে পাচ্ছেন না, তা সত্ত্বেও এটা খুব কম দেখা গেছে। এটা একটা কারণ ছিল। এবং তৃতীয়ত হচ্ছে যে সেরকম নেতৃত্ব দান করতে পারেনি। এটা কেন করতে পারেনি খুব অবাক লেগেছে। নেতৃত্ব দান করেছে কোথাও, সেটা হচ্ছে মেদিনীপুরে যেখানে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট খুব স্ট্রং ছিল, সেখানে প্যারালাল গভর্নমেন্ট, রিজিওনাল গভর্নমেন্ট সেখানে ফর্ম করা হয়েছিল। সেই জায়গাতে কোথাও কৃষকরা তারা গোলা লুট করেছে। যোদ্ধা শুধুমাত্র তো গভর্নমেন্ট হোর্ডিং করেছে তা না, অনেক যে প্রাইভেট ল্যান্ড ওনার্স বা যারা হচ্ছে যে যাদেরকে মজুদ্দার বলা হতো বা জোদ্দার, তারাও তাদের প্রাইভেট যে কমার্শিয়াল ইন্টারেস্টে তারা বেশি ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করবে বলে বেশি দামে তারা প্রচুর খাদ্যশস্য তারা সংগ্রহ করে রাখতো। Ladies and gentlemen, are you following the Indian situation with the attention it demands? It is your duty as citizens of the British Empire, bearing a share in its responsibilities, to form a clear opinion and make up your minds what ought to be done. On August 4th, 1943, the War Cabinet met specifically to discuss the question of sending wheat, and Amory, who was the Secretary of State for India, said we have a famine there and we need to send wheat. And the War Cabinet basically refused. That's really where you see the utter callousness and the complete disregard for life, as long as it was life of a colonial subject, on part of Churchill and his War Cabinet. Yeah, he was interested in prosecuting the war. And one of the things that he did at this time that would have a crucial effect was withdrawing the shipping from the Indian Ocean area. So the shipping was moved over to the Atlantic in order to supply England with foods and other things from North and South America.
Now, the withdrawal of this shipping, almost all of the shipping, meant that whatever ships were left in the Indian Ocean were carrying some things from India to the Middle East, and actually tea from Bengal all the way to England, where, supplying tea to the English was considered more of a priority than food to the Indians at this time. বাইরের থেকে আমরা যেটুকু জেনেছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া খাদ্য পাঠিয়েছিল এখানে, সেই খাদ্যকে ফিরিয়ে দেয় না, এখানে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি। অথচ সেই দুর্ভিক্ষে সরকারি রিপোর্টে আছে 30 লক্ষ মানুষ মরেছিল না খেয়ে অনাহারে। আমরা দেশের লোকরা, আমাকেও অনাহারে আমার ফ্যামিলিকে কাটাতে হয়েছে। At this time, the British had managed to get a lot of ships from the US, but Churchill was not willing to release these ships. The ships were used to take grain from Australia past India, probably even refueling in Bombay at the time, and on to the Middle East, where they were stored for future consumption by Europe. The people of the province are recovering from the disastrous effects of the famine. International aids gradually reached Calcutta at the end of 1943. But it was too little and far too late. And guarantee that there will be enough food for the rice-eating millions of the country. In December, January, Bengal starts harvesting its own crop, which was a surprisingly good crop, given that, most of the people who had actually planted that crop were no longer alive to actually consume it. তারপরে আমরা তখন যখন ধানে ফুল এসে গেছে, মানুষের বাঁচার আশা যে এবার কিছু পাবো। ধানের ফুলে যখন ক্ষীর এসেছে, সেই অবস্থায় তার কিছু কিছু কেটে নিয়ে এসে বেটে তার থেকে দুধ বের করে ফুটিয়ে এরকম করে খেয়ে তারপরে ধান হলো। ধান হওয়ার পরে মানুষ সেই যে না খাওয়া অবস্থায় রুগ্ন দেহে পেট ভরে খেয়ে আবার রোগাক্রান্ত হয়ে কিছু মরল। এইভাবে প্রচুর লোক মরেছিল, যা সরকারি রিপোর্টে হচ্ছে গিয়ে 30 লক্ষ লোক মরেছিল এরকম বাংলাদেশে এরকম রিপোর্টটা আছে। তা আমাদের ধারণা যে আর অনেক বেশি লোক মরেছে, আমাদের জাতীয় সরকার সমীক্ষা করে দেখেছে অনেক বেশি লোক মরেছে। এইভাবে চরম অবস্থায় আমাদেরকে ব্রিটিশ সরকার না খেয়ে না খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছে। The famine starts to die down in 1944, leaving deep traumas in Bengal. 70 years have passed. Now perhaps many would prefer to forget those who died of hunger and the grave responsibility borne by the British government. There are others who will always remember. Of course, a crucial role was played in this by Churchill's chief advisor, Lord Lindeman, his original name was Lindeman. He became Lord Cherwell, and he was Churchill's advisor on questions of shipping and logistics. And every time the question of sending famine relief to India came up, you see the day before he sends Churchill a memo arguing against it. So Lindeman played a key role in denying famine relief. Now, he was violently racist. Lord Lindeman, he wrote a paper at one time which was about eugenics, about how the imperial races could always stay on top by using, say, surgical methods or drugs or modern science to create a slave race that would serve without ever even imagining rebellion, like, ants serve a queen. And he was so violently racist that he was physically nauseous in the presence of a black person, who actually, would have fit perfectly well into Hitler's war cabinet if he had one. Great mismanagement and weakness
are causing unrest and disturbance to 300 million primitive people whose well-being is in our care. I think where Churchill is concerned, this was certainly one of the greatest blots on his record, if not the greatest blot. And it is clear that he made callous statements, he made racist statements concerning this. There are very unpleasant remarks which Churchill made about sort of Indians breeding like rabbits. And it is not just in relation to the Indians. If you look at his writings about Africans when he first went out to the Boer War as well, it is difficult to defend him as someone who believed in the equality of all human beings. And in particular with Indians, he had high degrees of contempt for them, not only for Indians as a people, he found them repulsive physically and so on, and he bought very much into the old colonial tropes regarding they're untrustworthy, they're shifty, they're cunning, they cheat you. This was not in a way really surprising, but Churchill in some ways epitomized the contempt and the racism that existed for colonized people in the highest echelons of British society. He hated Bengalis and Hindus in particular, and he wanted them destroyed. But whether you can actually link the economic policies with his racism, I think you can make a tenuous link. It's not completely firm. He didn't actually say, let's induce a famine so as to kill them off. You won't find that in the written record. Well, I'm not qualified to say from a legal perspective whether or not it should be considered a war crime. As a general observation, I would say that it was a war disaster compounded by very serious incompetence, by the structural racism of the British Empire, and by the failings and neglect of the issue by Churchill himself. ফলে সাধারণ মানুষ মরে যাচ্ছে। 3.5 মিলিয়ন পিপল তারা মরে গেল, 35 লক্ষ মানুষ মরে গেল। এটা তো অবশ্যই সরকারের দোষ, এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কখনোই তাদেরকে ওয়ার ক্রিমিনাল হিসেবে এই ক্ষেত্রে কেউ কখনো চিহ্নিত করেনি। কিন্তু আমার মনে হয় যে চিহ্নিত করা উচিত ছিল, এবং তার জন্য তাদের বড় ক্ষতিপূরণও যে ফ্যামিলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের দেওয়ার দরকার ছিল। সেই সব কিছু না করেই তারা প্রায় চলে যায় 47-এ এ দেশ থেকে পাত্তারি গুটিয়ে, কিন্তু এই ব্যাপারটা একেবারেই ধামাচাপা পড়ে যায়। The Bengal famine being unknown around the world is no doubt because the crimes of the Axis powers got a lot of attention. The crimes of the people who won the war, who wrote the history, were simply shoved under the rug. And I think that actually still continues to be true. This then, my lords and gentlemen, is the message which we send forth today to all the states and nations, bond or free, to all the men in all the lands who care for freedom's cause, to all our allies and well-wishers in Europe, to our American friends and helpers drawing ever closer in their might across the ocean. Lift up your hearts. All will come right. Out of the depths of sorrow and of sacrifice will be born again the glory of mankind. Churchill was a die-hard imperialist. He hated everything Indian, including Gandhi. It is said that when the news went to him that Gandhi had been assassinated, he said, "Far too late." So that's the kind of man he was. Indians did not matter to him. So for us, he's not an icon. Maybe for the Britisher or the Englishman, he's an icon. But even the Britishers are beginning to realize that Churchill also was a hero with his feet in clay.
Thank you.